IG. Asante sana. Leo tumefurahi kabisa. Ni mara to invest in the education na kusimama imara na wanafunzi wenu. Asanteni sana kwa kutualika, tumekuja kusimama na nyinyi na Mungu awabariki. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Sasa nakaribisha mama county Samburu County, anaitwa Pauline. Karibu mheshimiwa. Thank you Mheshimiwa, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, waziri wetu Mashogu, PSS ambaye wako hapa, wabunge wenzangu, watu wa Isiolo na wasichana wa Isiolo Girls. Tumsifu Yesu Kristu. Salamu alaikum. Asante sana. Mimi nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na tumekuja hapa tukiwa na jambo moja tu, kuja kuwa support Isiolo Girls pamoja na management yao, na pia kusupport Mheshimiwa Mimuna. Ni mheshimiwa mwenzetu ambaye anafanya kazi mzuri sana huko bungeni, na bila shaka sisi tumejitolea, tumeacha akaunti zetu, tumekuja kumshika mkono kwa sababu tunajua kazi hii anafanya ni kazi muhimu sana. Sisi wafugaji, na mnajua mimi ni jirani wetu tu wenu hapa karibu, sisi tumebaki nyuma sana kwa ajili ya masomo, lakini kwa miaka hizi za karibu sisi tumetambua umuhimu sana wa masomo, na ndio tunaweza kuweka mstari wa mbele hali ya masomo ili tuweze pia kucompete na the rest of Kenyans. Kwa hivyo mimi namshukuru sana kwa kufikiria kusupport shule ya wasichana, na hasa wasichana wetu, kwa sababu hata tukijua wafugaji wameanza kufundisha watoto, tunajua wasichana bado wamebaki nyuma. Kwa hivyo mimi nawashukuru watu wa Isiolo kwa kuweza kuweka masomo mstari wa mbele, na pia kusupport serikali yetu ya Kenya Kwanza. Rais wetu pamoja na deputy wake wameshikilia sana hali ya masomo. Tukiangalia mwaka mmoja ambayo imepita, tumeajiri walimu 60,000 teachers across the country. Na mimi najua Isiolo pia mmepata walimu, na hiyo ndio njia serikali inashikilia na kuhakikisha kwamba mstari wa masomo iko mstari wa mbele katika Kenya. Pia hali ya health, tunajua tumesupport healthcare system, tunaendelea kubadilisha ile universal, kwenda kwa universal healthcare kwa ajili ya watu wote, ili wale watu wameajiriwa na wale hawajaajiriwa waweze kupata huduma ya afya wakati wanapohitaji. Hasa sisi wafugaji tunajua mara mingi tunapata shida za afya, na katika program mpya ambayo serikali wako nayo, mimi najua sisi wafugaji tutafaidika sana. Na hiyo ni kasi serikali yetu William Ruto pamoja na deputy wake wameweka maanani sana, na mimi najua tutafaidika sana. Na mambo mengine mengi, mambo ya ukulima, najua sehemu ya Isiolo mnalima, wengine ni wafugaji, na hata sisi wafugaji tulikuwa tunaomba rais wakati tunapanga fertilizer, pande ya wafugaji pia tuangalie ile kitu tunaweza compensate fertilizer, kwa sababu mara mingi hatulimi, lakini tunaweza pata compensation equal to the fertilizer ambayo tumepatia wafugaji wakulima wa Kenya. Tunajua wakulima wamepata faida kwa ajili ya subsidized fertilizer, na wameweza kupata mavuno mengi. Mimi huwa napita barabara ya Nyahururu nikienda nyumbani, lakini naona chakula mingi sana karibu na barabara. Kwa hivyo hata kwa upande ya livestock sector, kwa sababu mimi najua Isiolo, Samburu, Turkana, Marsabit na sehemu za Northeastern, sisi ni wafugaji, shamba letu ni ng'ombe. Kwa hivyo tuangalie pia sana sana mambo ya livestock ili tuweze kufaidika kama Wakenya wengine. Rais, tunasema asante rais, deputy rais, kwa kazi mzuri mnafanya. Watu wanalia kwamba hali ya uchumi ni ngumu. Kweli tunajua ni ngumu, lakini unaona kila wakati hawalali uchana na usiku. Rais ako dunia mwingine kungangana, na deputy yako na sisi wananchi. Jameni, si hao watu wametujali sana. Mimi naomba watu wa Isiolo, watu wa Northeastern Kenya mzima, wafugaji wote tutembee na serikali. Mnaona huyu mwenzangu mheshimiwa pengine hakushaguliwa na Kenya Kwanza, lakini amejua kwamba akiingia pamoja na serikali ndio huduma inaweza kuteremka. Na mimi namshukuru sana, na tutamchikilia, tutafanya kazi pamoja. Asanteni watu wa Isiolo, na Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you mheshimiwa. Sasa nakaribisha mama county Nakuru, anaitwa Liz Chelule. Karibu mheshimiwa.
Haya, wapi nduru yake jameni? Your Excellency, our Deputy President, Honorable Rigathi, our Minister Education, Bwana Machogu, our Governor, na wajumbe ambaye tumeandamana pamoja, na huyu mrembo wenu ambaye amesimama hapa mbele, ambaye ametuleta kufika hapa. Salamu alaikum. Asanteni sana, nimefurahi sana kupata hii nafasi pia kuwaongelesha wananchi wa Isiolo. Ya kwanza ni kumshukuru Mungu sababu ameweza kutufikisha hapa. Ya pili ni huyu msichana anaitwa Mumina. Yeye ni mheshimiwa ambaye tumemheshimu katika bunge letu la taifa. Ndio mnatuona tumekuja kwa wingi hapa na tumesema tunakuja kusimama na yeye. Nataka kushukuru Mungu sababu ya kila kitu ambaye imeendelea katika nchi yetu ya Kenya. Tunajua hapa Isiolo tulipata kura mingi, president wetu alipata kura mingi hapa na wale wengine wote. Na president na deputy president wametufunza kama sisi wajumbe wa Kenya kwamba haijalishi nani alipiga kura, nani hakupiga kura, ni kuhudumia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tumekuja hapa kuwahudumia. Nilikuwa nikijiuliza kwa roho yangu kwamba mambo ya shule sio kazi ya mama county, lakini kuna kitu huyu mama ameona katika maisha ambaye anatoka, which is Isiolo. Ameona ni vizuri kusimama na shule ya wasichana sababu shule ama masomo ni equalizer. Hiyo ndio kitu itasawazisha wananchi wote wa Kenya. Na unaona ukibuild, kama unataka kujenga uongozi bora ya kina mama, unaanzia wasichana na unaanzia shule. Kwa hivyo tunawapongeza sana chairman, tunakupongeza, mnafanya kazi pamoja na bodi yako. Sisi kama wananchi ya Kenya tunapenda amani na tunataka kukaa kwa amani. We need to be sober in our minds in leadership. We are behind our government, we are behind our president and the deputy president. And deputy president, Your Excellency, we really want to thank you as the mnatembea ile mambo ujumbe ambaye mnapelekea wananchi pale nyumbani. Sisi tumefurahi sana. Nilisikia asubuhi ukituongelesha na ukasema Isiolo is a special county for you. Na wewe unajua ni kwa nini. Wananchi wa Isiolo, our deputy president ameongea mazuri sana. Kabla hatujaingia kwa ndege aliongea mazuri sana kwa uzu. And that is why alitumobilize watu wa Isiolo, na ndio tumefika tujenge shule pamoja. Sina mengi, tunasimama nyuma ya serikali yetu, mama ya na serikali. Mambo ya hospitali vile mambo ya cover ya hospitali vile imesemwa na mwenzangu kutoka Samburu, tunasimama sababu hiyo ndio itahudumia kila mmoja. Otherwise tunawapenda sana na tutarudi tena. Na tunataka mpatie huyu msichana nafasi na mpatie mara nyingine. Yeye ni msichana mtulivu sana na ni mtu anafanya mambo here today. May God bless you so much. We love you. Thank you. Thank you so much Mheshimiwa. Sasa ni wakati wa kukaribisha dadangu, rafiki yangu, jirani wetu wa hapa Laikipia, Mama County, Laikipia County, anaitwa Jane Kagiri. Wapi nduru yake? Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Governor wa Isiolo, ambaye ni rafiki yangu, tulifanya kazi na yeye, waheshimiwa wote, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, na watu wa Isiolo. Bulti naga. Ama nimekosea? Nimekaribia? Naga. Ejogo wako huku. Watu wa Eserian, Mugeni, Morega, IGIG. Si sasa kila mtu amewakilishwa, ni nani nimeacha? Assalamu alaikum. Si sasa unaona nimequalify zote. Your Excellency the Deputy President, leo ni siku ya furaha sana. Na kwanza mimi nitakuomba ruhusa nishukuru watu wa Isiolo, kwa sababu watu wa Isiolo ni jirani yetu na ni majirani wazuri sana. Lakini ilipokaribia uchaguzi, sisi tulikuwa na uoga sana. Tukiangalia candidate wa huku ni wa chama ingine, lakini pale juu tulikuwa tunashindwa kunaenda aje. Kule Laikipia sisi tukikatafuta kura zote za president wetu. Huku nako Isiolo tulikuwa tunachungulia pale kwa fence. Tukawauliza watu wa Isiolo, tafadhali msituangushe.
Mimi leo nimekuja nikinyenyekea watu wa Isiolo kuwaambia asanti, asanti, asanti sana. Juu ile kura ilikuwa imebaki ni nyinyi mlitupatia, na president wetu His Excellency Ruto akapata ushindi, na deputy president wetu Rigathi Gachagua pia akapata ushindi. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Kitu ya pili, Your Excellency, leo tunaweza ona kama hii ni sherehe ndogo sana, lakini imenikumbusha kitu moja. Miaka mingi sana nikiwa msichana kule shule, His Excellency the late Moi Kibaki alikuja shule yetu akaongea, na mimi nakumbuka nikiketi pale nikasema one day I will be a leader like him. Leo hii si nimechaguliwa kama mama county. IG, hapo kuna president, hapo kuna senator, hapo kuna deputy president, hapo kuna maengineer, hapo kuna madaktari. IG. Your Excellency, we thank you for coming today. Umesikia tayari, umewatengenezea njia na watajiamini. Yangu ya mwisho, Your Excellency, ni kusema vile nimesema, watu wa Isiolo sisi ni majirani wazuri na Laikipia. Lakini Your Excellency, kuna kakona moja tu inatusumbua sisi wote, pande hii na pande ile yetu, kuhusia insecurity. Your Excellency, ile pande ya Laikipia West mlisema neno moja tu na Laikipia ikapona. Tafadhali hata huku Isiolo pali tunaboda na Laikipia, tafadhali semeni neno moja tu na pia usalama pande hii itakuwa sawa sawa. Asante sana Your Excellency, tutaendelea kushikilia serikali na tukushukuru kwa kuendelea kupatikana kwa wananchi ili tukuambie mashida zetu na tuweze kuendeleza nchi yetu. Upande wa walimu, upande wa health, upande wa masomo, upande wa affordable housing, tunaendelea kusema ni lazima kazi tutengeneze katika hii nchi, watu wetu wasaidike na waweze kuendelea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Jane Kagiri. Sasa ni wakati wa kualika dadangu kutoka Lamu County. Mama County anaitwa Honorable Mudhoni Marubu. Karibu Mheshimiwa. Shukran sana Mheshimiwa dada yangu Mumina Bonaya, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency the Governor, rafiki yangu Guyo, distinguished ladies and gentlemen, watu wa Isiolo, assalamu alaikum. God is good and all the time. Kwanza nichukue nafasi hii kuwakaribisha kabisa, kuwashukuru kabisa watu wa Isiolo. Mheshimiwa Jane amesema, His Excellency alisema anapenda watu wa Isiolo, lakini hakusema ni kwa nini anawapenda. Mimi nitawaibia hiyo siri. Niwaibie. Alisema anawapenda kwa sababu nyinyi ni wangwana. Kuna watu wengine wanaingia kwa serikali wakati serikali ishapangika, lakini nyinyi mliingia serikali wakati ilikuwa haijapangika, mkapanga pamoja. Jipigieni makofi. Pia nawashukuru sana kwa sababu ya kutuchagulia dada yangu Momina. She is a very committed lady. Mungu awabariki. Pia kwa sababu ya kumchagua His Excellency Guyo, rafiki yangu. Wajua wakati alikuwa MCA Nairobi, mimi nilikuwa MCA Lamu. Kwa hivyo hata mimi nikiangalia hivyo naweza nikakuwa nini? Mjipigieni makofi. Mheshimiwa Deputy President, sazungumza sana, lakini niwahimize sana wazazi na community kwa ujumla kutoka Isiolo. Tafadhali, ndoa za mapema za wasichana ndizo zinarudisha sisi wengine community za mbalimbali nyuma. Tafadhali, mkiangalia huyu mama wa kaunti wa Lamu, si mnaona yuko sawa? Kwa sababu ameenda shule na tukasubiri kwamba wakati ule tumeshakomaa ndio tunaenda kupata watoto, ndio tunaenda kukua mabibi. Kwa sababu ukiangalia maembe, ukienda ukichuna sasa ile haijakomaa, ukikula si ni chungu. Nauliza wazazi na watoto, si ni chungu hiyo maembe? Kwa hivyo wasichana wa Isiolo girls, IG mimi nasema hivi, tafadhali, hii mambo ya vijana tunakataa kabisa mpaka tukomae tuwe maembe tufanye nini? Tungoje maembe afanye nini? Asante sana Mheshimiwa Mumina kwa sababu ya juhudi yako ya kukua champion wa education. God bless you and God bless us all. Thank you very much. Asante sana Mama County Lamu. Sasa ni wakati wa kukaribisha dada yetu mkubwa
Pia commissioner katika Parliamentary Service Commission anaitwa Faith Gitau. Karibu sana commissioner na mheshimiwa. Asante sana, Your Excellency, our Deputy President, Governor wa Isiolo, and all protocols observed. Assalamu alaikum. Assalamu. Gaine mwega. Na ede shiode. This is my second time kwa hii great county of mulifanya vizuri. Huyu dada ni dada huko mbunge anakaa tu akiongea Isiolo asubuhi, Isiolo saa 6, Isiolo jioni. Na diposa akatulete hapa siku ya leo sisi wote kwa sababu anawapenda sana. Na nyinyi mnajua kuchagua. You chose the best. This girl is the best. Kwa hivyo mshikilie. Mama ni 10 bila break. Asante sana. Pia nawashukuru sana watu wa Isiolo. Kusema kweli, nyinyi mnapenda nchi yenu. Na mkasema nyinyi mtachagua His Excellency William Samoei Ruto na deputy wake Rigathi. Asanteni sana. Leo asubuhi hii tumekuja tu kuwaambia sisi tunawashukuru kwa sababu mliwapenda na mkawapatia kura. Nawaambia siku ya leo deputy wetu tukiwa na yeye asubuhi alituambia sisi wana Central tusimuite tena kwetu kwa sababu sasa kazi yake ni Isiolo asubuhi, Isiolo saa 7, Isiolo jioni. Kwa hivyo mimi najua zile promises ambazo wali-promise wakati wa campaign. Wakasema mabarabara zetu zitajengwa, stima zitawekwa, shule zitajengwa, watu watakaa vizuri, hustlers watainuka. Nyinyi ndio wanaanza na nyinyi. Kwa hivyo you are lucky watu wa Isiolo. Na nikimalizia na waomba tu, muombe viongozi wenu. Muombe His Excellency the President and the Deputy President ndio wafanye kazi yao bila kusubuliwa na wale hawatakii mema hii nchi. Na waomba na wasihi, mimi najua mnaombanga sana, hasa nyinyi Waislamu. Mnaomba asubuhi, mnaomba saa 6, jioni, kila wakati ni kuomba. Na waomba vizuri sana, muombee serikali ndio zile mpango wako nazo zitimike. Na muombee judges wetu, wale wanavuruta hii serikali nyuma. Wakubwa wetu wamesema kila mtu ana haki ya kuenda hospitali ikiwa uko na pesa ama huna. Nao judges wetu wanasema la hasha, ni ule tu ako na pesa. Mtaombea judges wetu? Mtawaombea? Ndio hii universal health ifanye kazi vilivyo. Tena viongozi wetu wanasema vijana wetu lazima wawe na kazi ya kufanya. Na wakaanzisha hii mradi ya national housing. Nao judges wanasema hapana, wacha vijana wetu wataabike huko nje. Mtawaombea? Mtaombea hawa judges waone maono yale
viongozi wetu wako nayo. Kwa hivyo Isiolo, you are very lucky that you have our deputy president this morning. Na nikiangalia IG hapa, naona nyuso zenu vile zinachanuka. Nikiwaangalia, I am seeing hope in you. I am seeing that you are so focused and determined to be leaders of tomorrow. Nikiangalia hapa leo naona madaktari, hapa naona maengineer. Please, you have the opportunity because you have great leaders who are thinking about you. Sisi tukisoma hatukuwa na viatu. Sisi tukisoma hatukuwa na watu wanatujali, and here we are. We are leaders in this country. So be focused and remain strong, work hard. The sky is the limit. Thank you very much and God bless you. Thank you Mheshimiwa. Sasa tunaendelea kurudi nyumbani. Hapa jirani yetu tuko na Mheshimiwa Geoffrey Ruku. Karibu sana Mheshimiwa. Asante, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Governor of Isiolo, my colleagues, members of Parliament from Isiolo County, and other members of Parliament, viongozi MCAs, watoto wa shule ya Isiolo Girls, amjambo. IG. Asante sana, majina yangu naitwa Geoffrey Kiringa Ruku. I come from Mbeere North constituency. I'm here kwa mambo ya elimu. Natoa shukrani mingi sana kwa viongozi wa hapa Isiolo kwa kuwa na nafasi ya kusupport shule hii. Sisi zote kama viongozi lazima tuweke maanani zaidi mambo ya masomo. That is what the president and his deputy are championing, that education is the only equalizer we can have. They are in the highest offices of the land today because of education. Na ndio maana tunataka kuunga hii mpango mkono na kuiweka nguvu. Lakini tumeona there are those who are also committed in pulling down the effort which the government is making on a day-to-day basis. Na tunataka kuambia ya kwamba we will not allow them. We will not allow them not even a single minute. When it comes to the housing program, the affordable housing program, Your Excellency, any contractor who is abandoning the site kwa sababu ati koti imeongea maneno ya refi akusema ni unconstitutional, jameni, if you do so, even the PPRA has the mandate to ensure you are blacklisted from any public procurement. Kwa hivyo sisi sote tusupport serikali, mpango ya manyumba tuhakikishe inafanya kazi, mpango ya matibabu tuhakikishe inafanya kazi, na sisi wambunge tukirudi pale tarehe 13 kile ambao utafanya ya kwanza kabisa, na hii ndio tunaambia the House Business Committee, muweke mpango ya kwanza ikiwa ni ile affordable housing bill, ili tuweze kuishughulikia haraka before the end of February tuwe tumemalizana hiyo mpango, because we have to support the president and his deputy as far as the agenda of building houses, affordable houses across the nation, ili wale ambao wako na makazi duni waweze kupata mahali safi ya kukaa, na pia vijana wetu waweze kupata kazi ya kufanya. Kwa hivyo tunaomba Wakenya wote tushikane, tukue nyuma ya serikali, kiongozi wetu akiongoza sisi, Rais William Ruto na mdogo yake ambaye anamsaidia sawa sawa Rigathi. Kwa hivyo tuko pale na tunasema asante. Tutasapoti mpango mheshimiwa, na tunashukuru sana kwa kutualika hapa. Asante sana. Thank you. Haya. IGIG. Your Excellency, I now want to bring this conversation home to the region.
and to Isiolo County. And this may not give us a specific protocol, but I want to seek your permission to now invite the Speaker of our Assembly, Mr. Mwame Roba, so that he can also recognize his team from the County Assembly. Thank you, our very able women rep. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi, CS and PSS present, Your Excellency, our Governor, Kayombo Tole, MPs present, good morning. IGIG, Your Excellency, allow me to first introduce my MCS who are here. They can wave to the crowd because of the time constraint. We have my deputy here, Honorable Osu, Majority Leader. You can stand up. I cannot see you from wherever you are, please. Just wave to the crowd. Thank you so much. That is the area MP. That is the area MCA. Thank you, thank you. Your Excellency, the Deputy President, I would like to take this opportunity to sincerely thank you for coming to Isiolo for the 5th time, specifically to bring development to this region. Kwetu hiyo iko na uzito kubwa sana na tunashukuru. Your Excellency, hapa Isiolo tunaomba kujipanga na wewe. Unajua wewe umesema wewe ndio mtu ya kupanga huko juu. Na ukiwa na diary ya president, kuna namna tunataka kujipanga na wewe. Na naomba utukubali hiyo maneno. Ukisimama hapa nje asubuhi yote, utaona Mount Kenya very clearly. Na kwa sababu sisi tuko just some few steps from Mount Kenya, tunaomba tunaomba tujipange na wewe hapo upande wa Mount Kenya. Tunajua Mount Kenya iko Mount Kenya East. Na iko ile Mount Kenya inajulikana sana, ile ya Nyeri, Kiambu huko. Nilikuwa nashangaa wakati MP ya Lari alikuwa anasimama hapa. Kama Lari inakuwa classified kama Mount Kenya, kwa nini Isiolo tusiite Mount Kenya North? Kwa hivyo Your Excellency, kama kwa hiyo diary yako umewekea 5 pages Mount Kenya, ongeza constituency yako ya 6 hapa, page yako ya 6, uongeze Isiolo kama Mount Kenya. Na tunasema namna hiyo kwa sababu umetuonyesha kuwa wewe ni leader reliable hapa Isiolo. Tukiwa hapa Isiolo boys, ulituambia utakuja hapa Isiolo girls, na kwa ukweli umekuja. Na kwa sababu hiyo sisi tumesema tujipange na wewe, na si kujipanga ile ya wazimu. Tunajua kuna watu wanaanza kujipanga kwa vitu ile iko 9 years ago. Watu wanaongea maneno ya succession huko Mount Kenya saa hizi. Sisi hapana, nataka hiyo. Hiyo ni ya wazimu. Sisi tunataka kujipanga ile itakusaidia wewe pia na itusaidie tuendelee mbele, tupate development na tuendelee kwa ile mambo wewe na president mnapanga. Kwa hayo machache, karibu Isiolo tena, na ukirudi salimia president, mwambie wananchi wa Isiolo wamefurahi na wamesema muendelee. Mumefurahi? Kwa nini sisikii sauti mzuri? Ama mtaki president alete development tena? Kwa hayo machache, asanteni sana. Asante sana Speaker. Your Excellency, this school has a history.
And it will be so unfair if we don't recognize the history that this school has when we have the oldest principal of this school, who was also my principal when I was a student, around. Munajua Madam Tia, munajua Commissioner Tia, she was the principal of this school for 16 years. Mimi yeye ndo alinifunza, yeye ndo alinimenta, yeye ndo ameniweka kwa siasa, na kwa hivyo itakuwa vyema tukimwita hapa akuje aseme salamu, si ndio? IG. Aya, karibu Mheshimiwa Tia. Chief guest, who is also our deputy president, our governor, and allow me to ride on the protocols already set, all protocols observed. IGNG? My name is Honorable Tia Galgalo, the longest serving principal of this great school. Nilikuwa principal for 16 years. And I'm happy to have served with great men and women, Ahmed Said and others who are my chairman of board. I'm happy to have my deputy, Mrs. Mongeria, who is now the CEC in education, and Mumina, who is now currently the women rep. I've made girls, I've made professionals, and I'm very excited, Your Excellency, Deputy President, to be here. And I'm currently serving as the Commissioner NLC, and I'm very excited to see all of you here to come and build this school. This school has a big foundation. It has made girls who are great women of this country, and I'm very proud as a mother, as a former headmistress, to see my products out there serving this country. We've served this government, and we continue serving, and I'm very excited, and thank you for coming, and we are looking forward to raising the money to build future girls in this school. Thank you very much. That was our principal, Isiolo girls, long time ago. Unakumbuka rubber stamp? Alikuwa naweka watu rubber stamp. I also had some those days. Now, I would like to invite our Professor Honorable Guyo, who is the MP for Moyale. Tunasemanga yeye ni profesa ya kina mama. Atawaelezea zaidi anafanya nini na kina mama. Assalamu alaikum. Bultini sanaga nageni barada. Favaya, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Cabinet Secretary, Ministry of Education, the Governor Isiolo, and all colleagues and all protocols observed. Mine, I want to talk a bit slightly different from what the others have been talking about. Your Excellency, I'm not a visitor in Isiolo. 46 years ago, to be very specific, 46 years and 1 week, we came from aboard a bus from Moyale, alighted in Isiolo town at night, waiting to go to a school called Garbatula High School. That was 1978. That was where I spent my next 6 years. And in those 6 years, Your Excellency, at least 3 of us went to study medicine from Garbatula. Others joined different professional courses, and since then, Garbatula was the household name in the country. Unfortunately today, Garbatula is no longer a school worth to be talked about. Bwana Cabinet Secretary, please give affirmative action to make sure Garbatula, that was a mixed school, boys and girls, and it has produced
The principal who was here talking, the 16-year principal here, though she was my junior, it produced her and many others. We are not producing these people anymore. And I know with the deputy president and the cabinet secretary together, you will make that school be what it was and what it's supposed to be. Your Excellency, that school was built on charity to rehabilitate the children of the North whose parents were affected by the Shifter War of 1960s. And it was made a national school, and it was admitting students from all over the country to kind of bring those people in, the people from the North who have been suffering banditry with the rest of the Kenyans to kind of rehabilitate them. Please take note of Garbatula. And for the girls, when I was in Garbatula, this IG did not exist. It's a fairly new school. But I want to tell the girls this. This is a national school, like Garbatula used to be. And being a national school, I know there are students from Moyale who are here. We can only send our children to Isiolo girls if they can prove that they can actually produce national school material. Do not let us down. For the girls, mliambia mimi ni gynecologist, mliambia ni professor wa hiyo gynecology. The difference between men and women is only one. Mahali ya kukojoa. The only difference between men and women is only mahali ya kukojoa. Hakuna kitu kingine. Brains, everything tuko the same. I don't want this school to be competing with the Isiolo boys here. You're watching now. You're competing with which school? Alliance Girls? Kwanza tuanze na Kaga tuwapite. Tumewapita. Tupite Kaga. Tupite. Wachana hiyo yote. Alliance should be the school that we are competing with. What's the difference between our girls and the girls who are studying in Alliance? Iko? Hakuna. This one should be made the alliance of this region. Alliance was walifanyiwa na wakoloni. Rigathi utafanya hapa iwe alliance ya Isiolo. And I know once you have made that commitment, Your Excellency the Deputy President, ukisema utafanya, utaifanya. Mpaka hawa watu wahakikisha kuwa hii shule is the school that is being looked after. In Moyale niko na shule kama hiyo. Everybody is fighting for it. With no resources, we are having over 1,000 students in Moyale in shule inaitwa Manyata Mix. Hapa pia hii mnasema 400 haitoshi. Tafadhali tujenge shule yetu. Wasichana waneno kuolewa mapema, tuachane naye. Finally, kuna kitu utamaduni watu walikuwa wanafanya zamani. Ukeketaji wa wasichana. The girls, we call them female genital mutilation. I'm mentioning this because next week, on 6th of February, is an International Zero Tolerance Day against FGM. And the FGM is one of the things that causes girls to drop out of school. Tuachane na hiyo mila kiasi. Tuachane na hiyo mila. Si tulikuwa na women of change here? What do they want to change? Wanataka change nini? Ndoa ya mapema. Na ndoa ya mapema is closely related to girl circumcision. Tuachane hiyo tabia. I think, Your Excellency, this your day, I don't want to talk. But as they have said, the last time the presidency was in this school was more than 20 years ago. So to kushukuru for coming this time, what have you done? We need to thank you, and thank you very sincerely, and please welcome to Isiolo, welcome to Northern Kenya. Tutaenda hata Moyale, tutaenda kila mahali, tutembe na wewe ututembeze. We want to walk under your shadow. Thank you, sir, Your Excellency. Thank you, Mheshimiwa.
With us here today, we have our host MP, Isiolo North MP, Honorable Samal. Wapi ndugu ya Mheshimiwa Samal? Mheshimiwa Samal hataweza kuongea na sisi leo, lakini ako hapa. Si mnaona mkono wake akiwave? Lakini ujumbe yake tutapewa na dada yetu hapa, Josephine Eregai. Josephine, karibu. IG. Aya, ndura Mheshimiwa Samal. Siwasikii. Your Excellency, the Deputy President of Kenya, Your Excellency, the Governor of Isiolo County, and the best governor, and the CS for Education, all the PSS, the MPs, the Deputy Governor, and all protocols observed. Amjambo. Watu wa Isiolo amjambo. Watu wa Isiolo amjambo tena. Asante sana. Your Excellency, I'm standing in for the MP Isiolo North, Honorable Joseph Samal, ambaye ako pamoja na sisi hapa. Na ninataka kushukuru kwanza serikali kuu ambayo inaongozwa na Rais William Ruto pamoja na wewe ukiwa naibu wake, kwamba sisi kama watu wa Isiolo tumeendelea kupata maendeleo, na sisi tunashukuru sana. Tunajua kwamba mmetupenda, ndio maana mmekuja hapa many times in just a year tangu mchaguliwe. Your Excellency, ya kwanza kwa niaba ya Mheshimiwa Samal, tunataka kushukuru serikali kuu kwa sababu ya kutuwekea fedha, ya kututengea fedha kwa sababu ya bridge ya Garandare. Tulienda huko mlipochaguliwa, tulipoomba tumepata 120 million ya kutengeneza Garandare bridge. Kwa hivyo tunashukuru sana Your Excellency. Your Excellency, ya pili tunaweza kushukuru pia kwa sababu pia wakati tulichaguliwa tulienda kwa sababu tunataka kuunganisha South na North, na tulikuja tukiomba bridge ya Kubikalo, na Your Excellency naibu wa Rais tulipata shilingi milioni 240, 240 million for the Kubikalo bridge ambayo imeanza sasa kazi. And watu wa Isiolo na chief guest ni kwamba mjumbe wa Isiolo North ako imara, na Isiolo North is in the safe hands, ndio? Na kwa hayo tuliweza kucommit 25 million shillings mwaka uliopita kwa basari ya secondary school ambayo Isiolo Girls ilipata 620,000. Madam anaweza confirm kama basari. Na kwa mwaka huu ameweza pia kutenga milioni 30 million for basari. Forms zimetoka, na kwa hivyo wazazi na watu wachukue forms katika wards na katika ofisi ya CDF. 30 million for secondary schools ambaye watoto wetu wanasoma kutoka kwa mbunge wa Isiolo North. Na Your Excellency, pia tunaendelea kushirikiana na walimu. Tumenunua basi 3 katika shule ya secondary ya Elsa Day Secondary School hapa, ingine Ngaramara Girls Secondary School na ingine Mwangaza Girls Secondary School. Na hiyo yote tunadhamini sana mambo ya masomo, na mbunge anadhamini sana mambo ya masomo. Your Excellency, I don't want to take much of your time. Tunataka tuendelee kushirikiana na serikali kuu. We are part of this government and we are going to do business with you because watu wa Isiolo North wanataka maendeleo, sio kelele. Na ya mwisho, IG. Isiolo North MP amenituma niwaambie kitu. A story is told of the duck. Unajua duck? Bata. Umesikia bata? Hadithi inasema bata wakatoka asubuhi. Mapasta wenye mko hapa na masheikh mtanisamee, ni story tu. Mabata walikuwa wanaenda church. Walikuwa wanaenda kanisa. So wakajimobilize asubuhi saa 12. Hi guys, we are going to church. Wakaondoka. Story inasema walikuwa naishi mahali the top of the hill. So wakaanza kujikokota. Unaona vile wanatembea wakianguka. Wakaanguka, wakatembea, hawana balance, wakafika church saa 9. Misa imeisha. Sasa pastor akawaita, mabata, habari zenu mzuri. Mnaenda wapi? Wakasema tumekuja church. Akamwambia, saa hii si ibada imeisha? Wakasema hapana, sisi tumekuja wapi?
tumekuja kanisa, pastor akawaombea, akauliza one challenge, bata what do you have? Hebu angalieni nje mkatazame, wakaangalia. Mnaona nini? Ndege wanafanya nini? Wanaruka. Akawauliza, si mko na mabawa kama hao ndege wanaoruka juu angani? Wakasema lakini sisi tuliumbwa tutembee. Wakaambua the reason why you are struggling to walk, kutembea hivi, ni kwa sababu you have wings and you are meant to fly. Si ndio? IGIG, you have wings and you can fly. If Alliance girls can fly, if Mangu girls can fly, if these other schools in Meru County, Kaaga girls can fly, si hata nyinyi mko na wings? And yes, you can fly. Kwa hivyo you are meant to fly, sio kutembea kama bata. Sawa sawa? Thank you so much. Mungu awabariki, tuko pamoja. Haya, tukienda kumalizia, kabla sijaita senior wetu hapa, Honorable Raso, ningependa kusema moja. Your Excellency, kwanza kabisa nataka kukushukuru kwa sababu wakati tulikuwa Isiolo Boys homecoming ya PS wetu Liban, uliweka ahadi, na hiyo ahadi leo umetimiza kwa kufika hapa. Wapi shukrani ya Deputy President wetu IGIG? Kwa hiyo Deputy, mimi nakushukuru sana, ulitupatia tarehe na umefika. Na leo tuko hapa kuchangia hii shule. Your Excellency, this school is work in progress. This is a school that is the only national school we have in this county. The only national school. And by God's grace, ikakuwa ya wasichana. Unajua ukipewa national school ya wasichana, you have every reason to smile. Because we know the risks that our girls encounter every day in this county. Especially because of our way of life. This school is not just a learning setup for our girls when it comes to education. It is also a safe space where they take refuge from risks like FGM and early marriage. Am I right, IGIG? Is that true? Your Excellency, mimi nikikumbuka wakati nilikuwa nasoma hapa, huyu Madam Principal, what she used to do, she was a magical lady. Wakati tunakosa fees, kuna ile chakula ya relief serikali ilikuwa inapatiana. Anaenda kwa DO, anaenda kwa DC, anawaambia mnipatie chakula, I convert it to school fees for these girls so that we don't drop out of schools. Ikifika holiday, we were supposed to go home. Some of us didn't even have fare to go home. She used to keep us here over the holidays. So this is a school that is very critical to our girls' growth and development when it comes to education. And that is the reason why, with the status of national school, we felt that it is important we improve its infrastructure so that it can match that level. And we thank you because as a friend, as our Deputy President, as our committed leader, you are seated here today patiently waiting to fundraise for this great school. Na tunasema asante sana, na pia tunashukuru hii serikali yetu. Tunaita serikali yetu kwa sababu hata kama hatukuchaguliwa na chama ya UDA, raia wa hii county waliamua serikali yetu itakuwa Kenya Kwanza kwa kupitia kura. Nakumbuka tukitembea kutafuta kura tukiwa tunaongozwa na gavana wetu, walikuwa wanatuita kando, wanatuambia mnataka kufaulu, wachaneni na kura ya huko juu, ombeni yenu mkaende. And we used to stick to that advice. Na sasa tumeona ile hekima walikuwa nayo wakati walikuwa wanatuambia hivyo. Hii serikali imezidi kuleta maendeleo hii county. Jameni, hii ni mara ya 5. A Deputy President of Republic of Kenya is coming back to a county, Isiolo County, mara ya 5. Sio ni mambo ya ajabu? Mbeleni hatukuwa tunaona mambo kama hayo. Kwa hivyo sisi tumeamua kwa kauli moja kama viongozi na kama watu wa Isiolo, barabara ile tutatembea ni ya Kenya Kwanza. Hatuendi kwingine tena. Kwa hivyo Deputy President, be assured we are with you 100%. Kwa hivyo kwa mambo ya maendeleo, endelea kutuweka kwa mpango yako kila siku. Na najua kuna mengine mengi nakuja,
Saa hii tunajua barabara yetu ya kuelekea Merti itaanza kujengwa very soon. Sio ni mambo ya ajabu? Si mnajua barabara vile inakaa? Hii serikali imeamua hiyo barabara itajengwa. Saa hii ukiangalia kona yote ya hii county, stima inakonektiwa. Tunaanza kutoka kwa giza. Sio ni mambo mazuri sana? Umesikia hapa dada yetu Josephine akisema bridge ya Garandare inajengwa, bridge ya Kubikalo inajengwa. Yani hii county itakuwa connected na itakuwa light up na masomo itaenda kuwa juu kwa sababu tuko na shule kama hii leo tumefika kuchangia. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache tunasema deputy wetu, sisi tunakupenda sana, zidi kututembelea leo, kesho na kesho kutwa, na wakati ukiwadia sisi tutakuwa na nyinyi kwa hiyo safari nyingine ya kutengeneza serikali mara ya pili. Kwa hayo machache sasa nachukua fursa hii kukaribisha ndugu yetu mkubwa ambaye pia ni chairman ya region yetu ya Tana River, Isiolo na Marsabit, Honorable Raso aka Simba wa Saku. Ukitaka kujua pia zaidi ambaye atakuja kuwa governor wa Marsabit County. Your Excellency, the Deputy President, our Governor, our brother, Abdi Guyo, our CS, Honorable Machogu, PSs, my honorable colleagues, distinguished guests, parents, teachers, Board of Management, students, good afternoon. Good afternoon. IG. Your Excellency, I think because of time and also this function is about raising funds, I'll be very brief. But by being brief, I want to say as follows. Isiolo Girls is not just a girls' school. It is the alliance of Isiolo and Upper Eastern. So I want to plead with both yourself and the CS that let us make this alliance of this region. The second issue, I want to thank you, the Deputy President, and His Excellency the President, the Honorable William Ruto, for demystifying the presidency. You know, for a long time, we only see the presidents during campaigns. We see them on TV, addressing parliaments, and also in big functions. But for them to come to a rural school such as this, in the midst of their reign, or when they are running government, I think in itself is unique. I know the president is in Western today, you are in Upper Eastern. It is indicative of your commitment to make this a great nation. So we really thank you on behalf of people of this region. I want to thank my honorable colleagues who have come from as far as Nyahururu, Nakuru, and Nandi, Lamu, and many far-flung areas. There was one time, and that was no long ago in 2022, a young legislator stood up in Kiambu and he said, this alliance should just be for Kiambu. And there was a serious uproar among us, especially the pastoralists. And I asked myself, what is the uproar about? Can't we make alliance wherever we are? And I think we can. And that is why we are here. So we really thank you for not going to your constituencies and counties, but being with us today.
to raise funds for such an important occasion. There are issues of concern today. It is about housing, it is about healthcare, and many others. For those of us who have been in Parliament long enough, we know what is good for this country. If the President and the Deputy President take up a position that is good for the future and the strategic direction of this country to make Kenya a better place, I think we are going to support it as Kenyans. We know there are issues in court, but what we want to plead with the courts is just one. Please be Kenyans and be patriotic. That is all we want to ask of you. Finally, Your Excellency, you have come to Isiolo 5 times. Now there is a county in the north that borders Sudan on one side, it borders Ethiopia. It is the farthest county to the north. It is much bigger than Isiolo, although we speak one language and we are one people. So for that reason, I beg of you that going forward, just mark in your diary that the next destination is Marsabit. Whether it is supporting women group or education or any project of your choice, we also welcome you to that region. Finally, I want to thank the governor of Isiolo. I think he has shown unique leadership. Many were saying at the beginning that he and MCA, but I think he's better than those governors, even those ones who are holding doctorate or PhDs in terms of delivering services to the people of Isiolo. I want to finally thank Mumina Bonaya. Mumina has invited us now 5 times to Isiolo. In Ngarimara, in Burat, I think in many other functions, and I think she has raised a lot of money from us. So for that reason, the people of Isiolo should be proud of your women representatives. I think she has done a commendable job. IG, sauti yenu iko chini na tunaenda kuchanga pesa. Hebu tusalimiane kwa mkono. Let me now invite the governor of Isiolo County, the Honorable Abdi Guyo. Thank you. Assalamu alaikum. Amjamboni wananchi watukufu wa Isiolo. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Cabinet Secretary for Education, Honorable Ezekiel Mochogu, Honorable Member who are present here, my Deputy Governor, my MCS, wananchi watukufu, assalamu alaikum tena. Your Excellency, I want to take this opportunity to welcome you again in Isiolo County. In fact, Isiolo County is your second home away from Madeira. Ama mnasema vipi? Tukaribishe Rigathi hapa. Tupatie boma hapa. Mko tayari? Nani anajitolea? Asanteni sana. Your Excellency, as you have heard what the other honorable members have said about IG is indeed beacon of hope, not
not only for Isiolo girls, but for the whole northern region, Your Excellency. Your Excellency, this school has produced many great leaders. In fact, we have Iron Lady, who was principal for this school for 16 years. She became also the first woman representative of Isiolo County from 2013 to 2017. She mentored many girls, and one of them now is our current women representative of Isiolo County, Mheshimiwa Mumina Bonaya. We thank her, and I want to tell the IG. I know we are going to produce many great leaders amongst yourself. We will have engineers there, gynecologists like Professor Guyo here, my good friends. So you keep the hope, work hard, and make sure that you have flown the flag of IG higher than Alliance Girls High School. Your Excellency, we are pleading with you to make sure that Isiolo girls become Alliance of Northern Kenya. And I know how I know you, Mr. Rigathi. That one is possible, and we are pleading to make that one to be possible. Mimi najua kwa hayo utahakikisha Isiolo girls imekuwa Alliance Girls ya Northern Kenya. Mko tayari wasichana? Mtainua flag hapa? I want also to take this opportunity to thank the principal, Madam Chacha, BOM, led by my brother Halake Tadisha. We are coming from the same rural area, Bulesa. He mentored me, Your Excellency. That's the reason unaona nimetoka Kanairo, sasa niko wapi? Nyumbani. Your Excellency, because of time, and today is Friday, na unajua sisi Waislamu hatutaki kumiss Salah ya Friday, I'll be very brief. But before I make my remarks, I want to ask my good deputy to come and have very brief remarks, alafu ndio niweze kusema yangu. Karibu sana Bwana DG. Our chief guests, the Deputy President, Rigathi Gachagua, His Excellency Abdi Ibrahim Guyo, our Governor Isiolo. Let me stand on the already established protocol, all protocol observed. Hamjambo. Assalamu alaikum. IG. Your Excellency, with your permission, for purposes of effective communication, ningependa kuongea kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu sio wote wanaweza kuelewa lugha ya Kimombo hapa hivi ndani. Ya kwanza ni kukushukuru sana kwa sababu ya kuitikia ile ahadi ambayo ulisema utakuja Isiolo Girls. Kwa kweli umependa sana Isiolo, wewe pamoja na rais wetu mpendwa Rais Ruto. Hii ahadi inadhibitisha kwamba uongozi wako ni ya kuempower watu, kuhakikisha kuwa wamepata launch nzuri ya kuweza kujisaidia kimaisha. Na moja ni kuja hapa hivi kuweza kujenga shule ya Isiolo Girls. Kusema ukweli, our local economy, au household zote zinategemea kina mama. Ukiweza kujenga mama, hiyo nyumba na pamoja na jamii imeweza kufanya nini? Kusaidika. So if we give these ladies a good foundation, inamaanisha jamii yetu itasaidika pakubwa. Kwa sababu ya wakati na kwa sababu mkubwa wangu hako hapa sitaweza ongea sana, mimi ningependa kushukuru sana our Deputy President kwa sababu ya kutusaidia wakati tulikuwa tunamhitaji. Ya kwanza, wakati kulikuwa na El Nino emergency, Deputy President wetu kwa kutumia IBEC aliweza kuhakikisha kuwa Isiolo imesaidika, hiyo janga ikaepuka. Alitupatia chakula ya kutosha, alisaidia neti za kutosha. Hospitali yetu, Health Department, ilipata madawa kutoka National Government, tukaongeza yetu kutoka county. Shukrani sana kwa sababu ya hiyo. So, kwa sababu ya wakati, mimi najua kama county tuko na mambo mengi ya kuempower watu. Gavana wetu jana aliweza kulaunch basari
ambayo itasaidia wanafunzi kuhakikisha kuwa wako ndani ya shule. Na kwa uongozi wake wa mwaka mmoja ameweza kutoa pesa ambayo inakuwa allocated for bursary from 30 million up to 70 million. Sio ni shukrani kubwa. Na kwa sababu ya yale mambo ambayo yatatimika wakati hii ataweza kuongeza in the next financial year. Kwa hivyo shukrani kubwa kwa gavana wetu ambaye ako hapa. Mimi nasema tu women rep wetu shukrani within a short time. Tunajua bado 3.5 years bado ziko mbele, tutasaidiana pamoja. Tunajua makelele ni mengi. I am a student with a background of strategic management. Wherever there is change, kuna kuanga na resistance. Mimi naomba our president na deputy president na governor wetu na viongozi wote, yale makelele ambayo tunasikia kwa saa hizi, they are just courtesy of the resistance ambayo iko hapa, kwa sababu mnaambia watu ukweli, you are giving people the logical solutions ambazo ziko. Kwa hivyo kwingine, just forge ahead with the plans. Tuko na hope na tunajua mambo mengi yatatatuliwa baada ya muda. Asante sana gavana kwa hii muda. IG pesa kwetu leo, sawa? Wapi makofi ya Daktari Lowassa? Asante Lowassa. Your Excellency, with your permission, let me invite the CS for Education Cabinet Secretary Mr. Ezekiel Mochogu atoe brief yake alafu mimi niongee. Karibu sana waziri. Wapi makofi ya waziri? Hiyo bana makofi ya kukaribisha wageni jameni. Mpigie waziri makofi. Mimi najua Wakisii wanapenda makofi, alafu atawasha vitu mzuri hapa. Karibu sana waziri. Yeah, thank you, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Governor of Isiolo County, the members of Parliament present here, IG, good morning. Your Excellency, before I make 1 or 2 remarks, I want to invite my colleagues to come the 2 PSs. They will only register their presence here, and then after that I will make only 1 or 2 remarks as you are CS Education, so that our people know where we are on matters education. Salamia tutaka moja peke yake. Your Excellency, Deputy President, our CS Education, all protocols observed. Yangu ni kushukuru sana, Your Excellency. Unajua tarehe 3 mwezi wa Septemba wakati ulikuja hapa karibu tu across the fence, tulikuwa na sherehe kubwa sana ya kunipeleka kuomba Mungu kwa ile kazi President alinipatia, na ulitupatia ahadi ya women group 200 wa Burat. Ulisema utachangiza pesa na tulichanga 35 million, na hiyo haja ya kwanza ulitimiza. Ya pili ni leo ambayo ulisema Isiolo girls lazima leo tuwachangie. Wewe umekuwa mzee wetu, na sikio mimi nilikupatia jina ya Boru ambaye wewe ni elder wetu hapa Isiolo, na tunashukuru kwa kukuja na watu wa Isiolo na wale wengine wote na governor kwa kushikana kwa ajili ya unity. Mahali iko unity kuna maendeleo, mahali hakuna unity kuna itilafu, na tumeanza kuona matokeo na timu yake. Mimi nikukaribisha, asante sana, tuko pamoja, na ulisema ile time ukiitwa na watu wa Isiolo, na sisi pia tuko karibu na wewe, na tutahakikisha tutapeleka Isiolo mbele. Shukrani. Thank you very much. Your Excellency, pia mimi nakukaribisha hapa Isiolo, hapa Northern Kenya. Asante sana. Yangu ni kusema ya kwamba sisi watu wa Isiolo na Marsabit bado support yetu ya serikali iko 120%. Sio 100 ngapi? Ama nyinyi mnaongeza? Ama nimesema kidogo? Yetu ni 120%. Unakumbuka ile wakati ya mbele tulikuwa na mganyiko kidogo, watu wengine wamekimbia hivi, wengine wamekimbia hivi. Sasa ile inakuja
tuko 100 and zaidi %, na sisi tuko tayari kufaidika na matunda ya serikali. Na mimi nataka kuhakikishia wewe ya kwamba serikali yetu imeanza kuinvest maendeleo katika hizi kaunti zote ambaye inataka kufanya kazi na serikali. Tumeinvest zaidi huko Marsabit, tumeinvest Isiolo, na hivi karibuni Your Excellency utakuja sasa kufungua projects za maji, utakuja kufungua barabara pamoja na His Excellency the President. Sasa kazi yenu ni kutembea kuvunia wananchi. Tuko tayari kuvuna pamoja na serikali wananchi. Waligale serikali walinjiri ma walinjiri 100% mwandraini. Asante sana. Your Excellency, only 2 remarks. One is to thank you for being here. Indeed, this underscores the commitment that the Kenya Kwanza government has on matters education and also the empowerment of the youth. Your Excellency, this is among the 32 public schools that we have here in Isiolo, out of which we have an enrollment of about 10,000, and this one being 415, an enrollment of 415. Your Excellency, looking at the performance of this particular school, indeed, in the coming years, they are not only going to be the alliance of this region, but the alliance of Kenya. Why do I say so? Because when we look at the performance of this school in the year 2021, Your Excellency, where they had a candidature of 83 candidates, the mean score then was 4.85, and they were able to take 14 students to university. The following year, 2022, they had a candidature of 82 candidates, and they were able to take 18 candidates to university. Last year, 39% of those who did KCSE, who were 104, were able to get to university because we had 22 going to our public universities. So pongezi sana. So from that, Your Excellency, we can see that the performance is on the upward trajectory, and we wish you well, and we have no doubt that indeed this is going to be a giant in Kenya. This is going to be one of the great schools in this country. Your Excellency, I also want to confirm, as your CS Education, that what you have given us in the form of capitation and had the money that you have given in education this last month, the month of January alone, we were able to get 67 billion Kenya money, out of which that 1.5 was for basic, being for primary, for junior school, and for senior school. This particular school, Your Excellency, because Isiolo County alone was able to get 80 million. The 30 schools, I said public, because we also have 6 private schools, secondary, we were able to give 81 million to the public schools in this particular county, and this particular school, out of that, got 1,775,000. So, Your Excellency, we have given capitation not only here, but all our schools in the country. The 4.1 students in our senior schools, secondary schools, got capitation which goes into the running and teaching materials, and which also goes into operations like electricity and also water. Your Excellency, for TVET and also for universities, I also want to give the assurance that you and His Excellency the President were able to roll out a new funding model which is determined by the level of need, considering the economic status of the household, and I wish to assure the people of Isiolo that indeed even those coming from poor backgrounds will be able to access education courtesy of the policies and the
kind of program that you have been able to put in place, Your Excellency. With those many remarks, Kabatura, which is a national school, Your Excellency the Governor, I will send officers from my ministry. I'm equally concerned because that is a sleeping giant. So tutamusa ile giant so that it can equally compete with this particular national school. So maofficers of direct education na maofficers wangu wasimame tu waonekane. Maofficers kutoka education simama haraka, au maofficers from education both in ministry and also in Teacher Service Commission. Thank you, Your Excellency, and thank you, the great people of Isiolo. Thank you. Thank you. Wapi makofi ya Waziri Moshogu? Hapana, msimmesikia amesema ataamsha Garbatula hai. Wapi makofi yake mzito? Basi akifanya hiyo kazi, tutampatia bibi ya pili, sijui kama kisiwa na ruhusiwa kwa bibi ya pili. Your Excellency, kwa ruhusa yako, mimi nitakuwa very brief. Kwanza ningependa kuchukua hii fursa kushukuru wale waheshimiwa wameweza kuandamana na wewe ili kuweza kuchangia hii shule. Asanteni sana waheshimiwa na Mungu awaongezee. Na mimi sasa ile mnanihitaji kwa wakati ya concession yenu, mimi nitakuja kusaidiana na nyinyi. Asanteni sana. Na hatuchukui hiyo mambo mmekuja kutoresha hapa for granted. We are really appreciative of that. Ya pili, Your Excellency, ile mambo hadi mlitoa hapa na His Excellency the President, mingi yameanza kufanyika. Jana tulikuwa na PS ya irrigation pale Oldonyiro kwa sababu ya Crocodile Joe. Wame promise itaanza very soon. Stima rere kimemaliza, by next week watawasha. Your Excellency, ile ahadi mmetoa mingi imeweza kutimia. 2 ndio imechelewa na nataka kukukumbusha hiyo 2. Ndio ukirudi Nairobi uhakikishe hiyo 2 pia imemalizika. Ya kwanza ni bunduki ya NPR, Your Excellency. Bunduki ya NPR process yote imeisha, imekoma kwa Inspector General. Kwa mwa hiyo watu wa Isiolo waweze kupanda bunduki, waweze kuchunga security yao Your Excellency. Your Excellency, ya pili ni Isiolo International Airport. Isiolo International Airport, Your Excellency, as we are speaking, is just a white elephant project. It has no benefit for the people of this county, Your Excellency. Your Excellency, as I am speaking here, we are almost finishing the abattoir here in Isiolo. In the next 3 weeks itakuwa imeisha na tunataka wewe na rais mkuje mfungue. Lakini mkifungua hiyo abattoir, export abattoir, haitaweza kufanya kazi kama hii Isiolo International Airport haijaweza kuwa extended, hiyo runway yake haijaweza kuwa extended, Your Excellency. Hiyo airport runway ikiwa extended, Your Excellency, si Isiolo peke yake ita benefit, Your Excellency. Your Excellency, watu ya Meru hapa ambao wanauza miraa watakuwa wanaleta miraa yao hapa wanapeleka ng'ambo, Your Excellency. Your Excellency, our neighbor here from Laikipia, Timau, ambayo wanafanya business ya horticultural, hawatakuwa wanaenda Nairobi, Your Excellency. Watakuwa wanaleta hapa Isiolo, wana reduce cost of transportation, Your Excellency. Your Excellency, yangu ni hayo mawili na sisi tunakukaribisha Isiolo tena. Mimi nataka kukuhakikishia the other time Isiolo mlipata 63%, this time round Isiolo mtapata vile PS amesema 120%. Your Excellency, hawa vijana wetu wawili, Principal Secretary ya Petroleum na Principal Secretary ya Asal, hawa vijana tunawapenda sana, ni vijana wetu, ni wachapakazi. Tunataka serikali iendelee kuwachunga, waendelee kuhudumia Wanakenya wote. Mnataka wachungwe? Sinione kwa mkono. Rigathi akirudi aone mnapenda hawa vijana wenu wawili. Mnawapenda? Si wanafanyia Wakenya kazi mzuri. Pia Your Excellency, sisi kama watu ya county ya Isiolo tuna support policy ya serikali, kwanza kwa policy ya housing, affordable housing. Sisi tunataka watu wa Isiolo wakuje wajengewe manyumba hapa, tuweze kununua manyumba hapa. Wale maasura waweze kununua nini? Manyumba. Na mimi ningependa kuchukua hii fursa kuomba majudges wetu waweze kuweka mambo ya wananchi mbele ya kila kitu. Waangalie priorities ya wananchi ni gani. Wananchi wa Kenya wanataka gani? Kwa sababu judges pia jukumu yao ni kuhudumia wananchi wa nini? Wa Kenya.
saa hile wana neglect public what interest, inaonyesha hawa hawahudumii nini wananchi wa Kenya. Sisi Your Excellency tuna support hiyo, pia tuna support bima ya afya. Tunajua kila mwananchi akiweza kupata hiyo kadi, wananchi wetu wataweza kupata huduma bora ya afya. Kwa hayo mengi na machache, Your Excellency, ningependa kila mtu aamuke, tukaribishe Deputy President, naibu wa rais wa Jamhuri wa Kenya ambaye tunampenda, Rigathi Gachagua, Alliance Rigiji, kijana shupavu. Mnaona vile ako strong, anaweza kimbia. Wai makofi yake one. Karibu Your Excellency. His Excellency the Deputy President will now be done in this cultural regalia, they call it, by these great elders. Let us have that background music kindly, the one that was playing. Kindly, let's have that background music. Thank you so much. Let's appreciate him. It's being done today by the elders. Asante sana. Tafadhali tuketi. Asante sana. Gavana wetu Mheshimiwa Abdi Guyo, waziri wetu wa elimu Bwana Machogu, makatibu wetu, watoto wa hapa nyumbani, waheshimiwa wabunge wetu wakiongozwa na simba wetu wa eneo hili Mheshimiwa Raso na wale wengine wote ambao wamefika, mwalimu mkuu, walimu, wazazi na wanafunzi, hamjambo? Salamu alaikum. God is good and all the time. Isiolo, hamjambo? Happy New Year. IG. Asanteni sana. Wacha nisome hapa kidogo alafu niongeze mambo mawili matatu. It is very important occasion today as we gather here to support the students of Isiolo Girls High School. Being the only national girls school in this county, we have chosen to make the institution count as a center of excellence and transformation in this region and our beautiful country. I want to thank the leadership of this county for identifying the priority areas of the school and taking the lead in finding a solution. Indeed, we cannot take pride in a national school which does not have a functional and well-stocked library, laboratory, adequate accommodation, among other critical needs. We note that the enrollment in Isiolo County remains dismal at about 17%. Among other reasons, this is linked to absence of poor infrastructure in schools. Low-income parents have no option but to contend the limited infrastructure as those who are able, taking their children to school outside the county. Ultimately, this deepens marginalization and inequality in access to education,
which is a constitutional right for every child. The Ruto administration is deliberate in investing in quality education for all across the country. It is for this reason that we have committed over 628 billion Kenya shillings to the Ministry of Education to, among other issues, support full implementation of the competency-based curriculum and other education sector reforms. In the transformed Kenya, every child must have access to quality education. That is how socio-economic transformation of the country will be of impact without leaving anyone behind. To transform the community in Isiolo, quality education is a very important ingredient. Our women rep, the Honorable Mumina, an alumni of this school, is a testimony of what transformation in education means. She has emerged from a challenging background to an influential leader at the county and national level. In this semi-arid land, most girls face teenage pregnancy, harmful socio-cultural practices like female genital mutilation and early marriage, drug and substance abuse, sexual abuse and violence, among others, that impede access to education. In Isiolo, teenage birth rate remains high at 18%, with girls between 10 and 14 years giving birth and dropping out of school. In spite of interventions of adding FGM by 2022, it is saddening that more than 65% of girls between 15 to 19 years have undergone the cut. This is against a national average of 21%. FGM triggers early marriage after this forced transition. It deprives the girls of their childhood as they start a prolonged, miserable adult life which they are not ready for. They are ready for school, not ready for marriage. Girls are children, not mothers. They must be in school. Education reduces FGM among our girls by up to 89% in secondary education. Secondary education reduces teenage pregnancy from 38% to about 5%. Kenya is committed as a country to meeting the international target of ending this practice before 2030. Expanding education opportunities for girls is one of the strategies. We cannot allow the dreams of our girls to be subjected to practices that snatch them the passport to a bright future. The Kenya of today and the future is for all girls and boys, men and women. On this note, I want to urge the national government administration officers present and across the country to work extra hard with other security agencies to end these retrogressive practices, not just in Isiolo, but the whole country. We are aware that the county has only about 38 secondary schools with less than 10 being boarding institutions. Further, day scholars walk for over 5 kilometers to reach the nearest secondary school. This calls for massive expansion of infrastructure, and that is why we are here today, myself as Deputy President and our Minister for Education. The national government has allocated funds for schools for various undertakings. We call upon members of Parliament under the National Government Constituency Development Fund to complement us in building modern schools that also meet the requirements for the CBC system, which we are implementing. During this fundraiser, we are elevating the school standards and performance to the national level. We want it to be an oasis of knowledge in Isiolo County and the Northern region. On this note, I urge our girls in this school to concentrate on their education for better life ahead. Asanteni sana, IGIG. IGIG. Mimi nashukuru sana kufika hapa Isiolo na nimefika hapa makusudi because Isiolo ni muhimu sana kwa serikali yetu ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Kwanza kabla sijanena kidogo, nilete salamu chungu nzima kutoka kwa kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa
William Samoei Ruto. Ameniambia nimsalimie sana, ameniambia anawapenda sana na anamfikiria kila siku, na rais amenituma kwa salamu. Mmepokea? Pia rais amenituma na mchango wake. Ya pili niseme nikiwa hapa, Rais William Ruto na mimi tunajivunia sana hii kaunti ya Isiolo na kaunti jirani ya Marsabit, kwa sababu nyinyi wafugaji wengine walipotishwa na ile serikali ya handshake wapeleke kura zao kwa Azimio. Watu wa Isiolo walimwambia hao wajumbe, muombe kura yenu ya rais, muachane na sisi. Nyinyi mlikuwa mmejipanga na Rais William Ruto hapo kitambo, na sisi tunajivunia sana kaunti ya Isiolo na Marsabit, na kwa hivyo hata nyinyi lazima mkule matunda ya kura yenu. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa Isiolo is by choice, si ati nimekosa mahali ya kwenda. Hapana, mnafikiri mahali nimekosa ya kwenda? Nimekuja kwa sababu nyinyi wangwana. Kwanza nyinyi unajua Rais William Ruto alikuwa hapa tangu 2013. Akafanyia nyinyi kazi, akachangia kina mama, akajenga mashule, akashiriki na maendeleo, mkapenda yeye, mkamchagua kama rais. Mimi sikuwa nimefika hapa. Sasa mkimchagua William Ruto na mimi nikaponea hapo katika hapo. Si ndio? Sasa mimi niko na deni yenu. Niko na deni yenu. Na dawa ya deni ni kufanya nini? Mimi mlinichagua, mkuu mnanijua sana. Mlijua mdosi wangu. Aliponichukua kama running mate, mkimpatia, mkanipatia hapo. Sasa hata mimi lazima nikuje nirudishe mkono. Na njia ya kurudisha mkono ni kuwa hapa kila wakati. Mkiniita, mimi nitakuja. Si ndio? Mtakuwa mkinialika. Kwa hivyo hata hii Marsabit pia mimi nitaingia huko. Tumekubaliana na Mheshimiwa Raso watakuja wiki ijayo tuanze kupanga. Mimi niko tayari kutembea hii kaunti mbili, kuendeleza maendeleo, kumwakilisha mdosi wangu na kuja kusaidiana na nyinyi kuinua hali ya maisha ya watu wetu. Na pia niseme sisi kama serikali tangu tuingie tumefanya jukumu kubwa mambo ya masomo. Tumeajiri walimu 56,000 na hapa katika Isiolo mmefaidika na mtaendelea kufaidika kwa sababu lazima hawa watoto wetu wasome. Pia ningetaka niseme katika shule hii mwalimu ameuliza tuangalie mambo ya kabro ndio tuweze kuondoa matope katika shule hii. Nitatuma watu ya kura wakuja waangalie, tutaona vile tutafanya. Pia mwalimu amesema mngetaka msaidiwe na kompyuta, si ndio? Kwa hivyo tutapanga na waziri, tutaleta kompyuta 30 ya kusaidia katika shule hii. Mumesema mambo mingi, na kwa sababu nimekuja, iko pesa nimekuja nayo ya serikali, nimekuja na ya rais ya mfuko, nimekuja na yangu ya mfuko na hao viongozi, tutachanga pesa pahali itafika, tutakuja tena tuendelee mpaka hii shule isimame. Tumekubaliana? Mpaka hii shule isimame. Na mimi niseme ya kwamba hao watoto wetu wa wasichana lazima tuwachunge. Hao ndio viongozi wetu wa kesho. Na njia moja ya kuwachunga ni kujenga shule hii. Wapate pahali ya kukaa na kuchungwa. Wasiingizwe kwa mambo ambayo haifai na mambo ambayo imepitwa na wakati. Na kwa hivyo tutakuwa tukisaidiana na nyinyi kwa mambo ya shule hii. Mimi ningetaka nimpongeze huyu women rep, mama wetu hapa Mumina. Unajua yeye aliniuliza pale tukiwa Isiolo Boys, nikamwambia akae karibu na mimi. Akaanza kunikaribia. Sasa si ndio nimekuja? Lakini tangu nimwambia nikaribie amenihangaisha zaidi. Sikusema unisumbue kila siku. Nilisema ukuje tu once in a while. Sasa huyu unakuja asubuhi, nakuja saa 8, nakuja jioni, akingangana mambo ya Isiolo. Mtamwambia acha kunihangaisha ama aendelee? Mnasema aendelee kunihangaisha? Nyinyi watu ya Isiolo hamna huruma. So women rep, kaa karibu na sisi, please sit down. Nilikuambia ukikaa karibu na serikali watu yako watapata matunda. Sisi na president tuko
utakosa kukaa na sisi, ukae na nani? Sisi ndio tuko pale saa hii na pale mbele. So women rep, I want to commend you kwa ile kazi unafanya kwa watu yako, na mimi tutaendelea kukuunga mkono kwa sababu umeonesha saidika kupitia hii uongozi. Pia mimi nataka nimpongeze huyu mjumbe wetu huyu gavana mlichagua ni shupavu. Hii ni dumu. Anakuja kwa rais, anakuja kwangu, anaenda kwa mawaziri. Hata kazi ingine ambaye ni ya national government huyu gavana ashikiliwe, na mimi naona katika unajua hata kama mnapeana kusema muangalie kazi yake, lakini mumsaidie kupitisha budget, kupitisha sheria. Wakati huu chini ya gavana, na sisi tunataka kuambia mkichagua viongozi vizuri madawa ya kulevya imehangaisha watu hapa Isiolo, si ndio? Na akina mama wameumia, watoto wamepotea, na hii vita naendelea, na nataka hapa Isiolo hivi karibuni tutafungua ofisi ya nakada tuweze kupambana na maneno ya madawa za kulevya. Mimi nakubaliana na waziri, mara moja waziri uweke mikakati shule yetu ya Gabatura ambaye ilijulikana zaidi iweze kufufuliwa, ichukue nafasi yake katika Kenya. So waziri, move with speed and reinstate the glory of that great school that was known for years as a center of excellence. Kali yetu tasaidia. Vile vile governor amesema mambo ya usalama. Na wakora ambaye wanawangaisha wananchi. Ng'ombe ya jirani wachana naye bwana yako. Na tutakuwa wakali kwa hii wakora ya kuiba ng'ombe. Na Profesa Kindiki amekuwa mkali. Watu wa Isiolo, watu wa Samburu, watu wa Meru, watu wa Laikipia, mwaka wa kumaliza PR wamekuwa recruited hapa. Tusaidie ile training na ile kuwalipa marupurupu yao, kwa sababu tunakuwa
katika kaunti ya Isiolo. Nikimalizia mambo ya kuna technical team ambaye ameunda ya kuwa ndio hiyo airport kuwa ya kusaidia, tukifungua mambo ya Abtua, tukifungua mambo ya irrigation, mambo ya vyakula, mambo ya miraa. Inatakiwa hii region hii yote ya Mount Kenya ikuwe served kutoka hapa Isiolo. Na kwa hivyo gavana, hiyo tutaharakisha na waziri, na hivi karibuni mtapata tutafungua njia vile tutashughulikia hiyo airport. Mimi kwa sababu nataka tuchukue pesa ndio muweze kwenda kwa msikiti, na mimi ningetaka nikimbie Nairobi. Tumekuwa na mkasa wa moto leo asubuhi ambaye imehangaisha watu sana Nairobi. Wengine wamekufa kwa moto ya gas, wengine wamepelekwa mahospitali, na kwa sababu rais ako nje lazima nikimbie Nairobi kwenda hospitali kuangalia vile kunaendelea na kusimamia zile mipango naendelea kuokoa maisha yao. Ningetaka tuchukue pesa, na mimi nimekubaliana na wewe Speaker, vile umesema hii Isiolo ni pati ya Mlima Kenya. Nyinyi mmekaribia mlima hata kuliko watu wa Kiambu, si ndio? Kwa hivyo mambo yenu tutakeni tuongee. Mtakuja, unajua hii mlima tuko na zile kaunti 11. Kama mmeamua mnataka kuwa the 12th county ya Mlima Kenya, mimi nitakaribisha nyinyi mkuje tukue watu moja. Mnataka mkue pati ya Mount Kenya? Mngetaka kukaribia watu ya mlima? Kwa hivyo tutaketi chini tukubaliane. Na mimi nimwambie nyinyi watu ya Isiolo, ile hatua, ile decision mlifanya ya kuchagua President William Ruto was the right decision. Nyinyi mkae hapo, msisongee wengine, si ndio? Mkae wapi? Si ndio? Si 27 ni mteremko? Ni mteremko, si mteremko? Kwa hivyo mimi pia nauliza hao viongozi, governor, huyu women rep, wabunge wale wamefanya kazi mzuri, ma MCA, Rais William Ruto na mimi pia mwakumbuke. Mtawakumbuka? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, nitarudi tena. Huyu mtoto tunajivunia, mlitupatia mtu ya maana. Mlitupatia mtu ya maana. Na kama pia tunasaidiana na yeye, mlitupatia kijana mzuri. Kwa hivyo hatutachoka kumpatia, tayari ni hodari, wanafanya kazi nzuri. Na wale wengine tutapatia nafasi kufanya kazi na bidii. Nikirudi nisalimie Rais William Ruto. Mnampenda? Mtaendelea kumuombea? Mnataka akipata nafasi pia afike?